హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ హోమ్ థియేటర్ చూడబోతున్నాం. అండ్ ఇట్స్ రియలీ అ బ్యూటిఫుల్ హోమ్ థియేటర్. ఇట్స్ నాట్ బై వర్డ్స్ బట్ బై లుక్స్ ఆల్సో. హిమాయత్ నగర్ లో చేసింది. ఈ హోమ్ థియేటర్ గురించి చెప్పాలంటే క్లయింట్ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ ఆన్ లుక్ అండ్ ఫీల్. అండ్ ఇక్కడ లుక్ అండ్ ఫీల్, ఇంటీరియర్స్ నుంచి అకూస్టిక్స్ వరకు, ఈవెన్ రెక్లైనర్స్ నుంచి ఆడియో వీడియో వరకు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ బై ఆర్ ఓన్ టీమ్. సో యూనిక్ హోమ్ థియేటర్ కావాలి అని అడిగితే మేము కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా డిజైన్ చేసాము. అండ్ యూనిక్నెస్ ఏంటో మీకు మీ కళ్ళ ముందు ఉంది. అండ్ ఇక్కడ వాడిన స్క్రీన్ వచ్చేసి 150 ఇంచ్ స్క్రీన్ డయాగ్నల్. అండ్ స్పీకర్స్ వచ్చేసి కస్టమ్ ఇన్స్టాల్ కెఫ్ CI 4100 స్క్రీన్ ఛానల్స్, which is a THX certified speakers అనమాట. అండ్ సరౌండ్స్ వచ్చేటప్పటికి T301 వాడుతున్నాము, which is a sleekest surrounds. అండ్ ఇక్కడ ఆ స్పీకర్స్ కూడా కంప్లీట్లీ హిడెన్ చేసాము. అండ్ subwoofers as usual, you know the best subwoofers, matching pairing with KEF Cube 10 అని. అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వీడియో, ఇక్కడ వాడిన ప్రొజెక్టర్ వచ్చేసి BenQ 2700 and which is a 4K native aspect ratio of 16:9 with 30,000:1 contrast ratio ఉన్న ఒక nice projector which has got a beautiful feature called motion flow, which is very important for all the home theater projectors అన్నమాట. ఇంత మంచి ఆడియో, ఇంత మంచి వీడియో ప్లే చేయాలి అంటే మన బ్యాక్ ఎండ్ లో బ్యూటిఫుల్ ఇంజిన్ ఉండాలి, which is nothing but మనకి Denon 3700. సో ఇదొక పవర్ఫుల్ మిషన్, వెరీ గుడ్ సిస్టమ్. అండ్ సో చూసారు కదండి ఈ రోజు ఈ బ్యూటిఫుల్ హోమ్ థియేటర్. సో కీప్ వాచింగ్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్, హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ సో దట్ యూ వాచ్ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియో విచ్ ఇస్ గోనా బి ఈవెన్ మోర్ బెటర్, ఈవెన్ మోర్ యూనిక్. Guys, something big is happening.